Kwanza kabisa ninasikia uzito sana kusema ukweli kujibishana na chama ndogo kama ANC. Kusema ukweli, sio ati mimi naonea hawa mbaya, kusema ukweli. Kwa sababu mimi natoka kwa chama kubwa sana ya ODM. Siwezi kujibishana na chama ya watu 10, watu 9, 8 hapo. Hii ni aibu kubwa, lakini wamezungumza sasa kwa muda mrefu. Na tulikuwa tunafikiri watanyamaza ili tuendelee sasa na maisha. Chama ambaye ilishinda kiti ya Matungu kwa njia ya utata na njia ya shida, na walisema hiyo ndio stronghold yao. Stronghold yako unafanya fujo, unaleta kelele, unaibiwa shilingi milioni 2 siku ya mazishi. Siku ya uchaguzi, unapiga kelele ndani ya gari, pesa ni yangu, pesa ni yangu, na huko ni stronghold yako. Tulipoangalia mambo kama hiyo, hatukuwa tunataka kujibishana na ANC. Lakini nataka niombe kiongozi ya ANC aite hao wabunge wachache ambaye wako naye bungeni into order, kwa sababu they are now becoming disorderly. Nimeona Mheshimiwa Malala akisema ya kwamba kwa nini ametolewa kama naibu wa kiongozi ya Senate. ANC wako na senators 3 peke yake in the whole Republic of Kenya. Mmoja ako katika Public Service, Parliamentary Service Commission. Sasa unataka kuniambia unataka hizo 3 yote ANC wakuwe viongozi ndani ya bunge? Kwani vyama vingine vimekufa? You come with 3 senators and you want all those senators to be in position of leadership. How can it happen? So ametolewa kwa sababu ya kuhakikisha ya kwamba kila mtu amepata nafasi yake na haki yake ndani ya Senate. Jambo la pili ni ya kwamba yeye anasema ya kwamba ODM wanahujumu sijui BBI, ODM sijui wanahujumu. BBI ni product ya handshake. Na handshake ilikuwa kati ya President Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila Odinga. Si kuona siku hiyo kama Musalia amesindikisa siku hiyo alitoroka. Sasa asituletee hapa ati ODM amefanya nini? ODM amefanya nini? Jambo la pili, wakati yeye Malala alikuwa anapinga revenue sharing formula, hakujua President Uhuru alikuwa anataka support. Ama siku hiyo alihama Kenya, alikuwa analia hapa ndani ya Senate kama mtoto ambaye amepigwa. Sisi tunataka hii vyama wakae na heshima. Tumechoka sasa. Tumechoka kwa sababu kila saa kazi yao imekuwa ODM hii, ODM ile, ODM vivi, Raila hile, Raila hile. Hawana agenda nyingine ya kuambia wa Kenya. Sasa hivi wanalia juu ya Oparanya. Governor Oparanya. Governor Oparanya ndio governor ya Kakamega. Na hakuna siku atabadilika mpaka amalize wakati yake. Wazoee kuishi na yeye. Alichaguliwa na wananchi. Alipata kura nyingi kushinda governor ya ANC ambaye alisimama pale. Sasa wanataka governor Oparanya afanye nini? Ahame akuja Nairobi, atoke Kakamega. Hii watu tunataka kuanzia leo wakae na heshima. Na kama hawatakaa na heshima, sasa watakuja kujua ODM ni nani hapa Kenya. Tulikuwa tumetunza hao kama wadogo yetu, watoto wadogo yetu, wenzetu wadogo. Tulikuwa tunalea hawa, tulikuwa tunalisha hawa kama watoto. Sasa inaonekana mtoto ameshindwa kujua baba yake ni nani. Sasa tutaonyesha yeye kwa nguvu baba yake ni nani. Ni watoto yuko ndani ya NASA wamesahau. Kila saa ODM ndio hii, ODM ndio, na sisi tumenyamaza tu. Tunyamaza mpaka lini? Sasa mimi nataka kusema ya kwamba sisi hatuna shida na mtu yeyote. Sisi hatuna shida na chama yeyote. Wanaweza form coalition ile wanataka. Hiyo sasa ni constitutional democracy yao, constitutional democratic right yao. Hatuwezi kuzuia hawa. Kwanza walikuwa wametuambia NASA bado hiko kwa sababu ili NASA ifunjwe lazima chama 3 watoke. Sasa chama 3 wameform One Kenya Alliance. That means NASA is dead. Si hao wenyewe wameform coalition nyingine. Si ODM bado iko kwa NASA. Hakuna siku tumetangaza kama ODM sisi tumetoka, hatujaandikia political party registrar ya kwamba tumetoka NASA. Wale wametoka NASA ni wale wameform One Kenya Alliance ama Two Kenya Alliance. Sijui inaitwa nini. Sasa mimi kwa kumalizia ili nipatie wenzangu nafasi ya kuzungumza ni ya kwamba tafadhali, sisi ni chama kubwa katika nchi ya Kenya.
tuko na zaidi ya wabunge 100 ukiweka pamoja na National Assembly na Senate. Tusirudishwe kwa kiwango ya vyama ya watu 10 tafadhali. Tafadhali tuheshimiane bwana. Vyama ambaye wako na wabunge 10 sijui 8 tuheshimiane bwana. Heshima sio utumwa bwana. Hii madharau wawache ya kuzungumza juu ya ODM. Ni wananchi ndio wamechagua ODM wakakuwa wengi. Hiyo tumepata kura ya kutosha, tukachaguliwa na wabunge zaidi ya 100 pamoja na Senate na National Assembly. Tusirudishwe mabishano na vyama ndogo ndogo ambaye sisi tulikuwa tunakaa na hawa kama mandugu zetu. Na sio tafadhali. From today, if we don't get respect as we deserve from those so-called parties, small parties, we will deal with them in accordance with the way we know best as ODM. Wewe unataka ukuwe kiongozi ya Senate. Kiongozi ya Senate na watu wawili. Si uende uchagulie kwanza watu kama 10 ndio ukuje ukue. Unataka kuongeza nani? Mko wawili. Sasa wewe unataka kuwa deputy minority leader na mwenzako ni moja katika ANC. Unataka kuongoza nani? Whom do you want to lead in the Senate? If you are 2 people, you want to lead your partner. You are your second senator. So kwa hiyo machache na mengi mimi nimesikia bila wameongea hapa. Na mimi nataka kuambia hao kwa kumalizia ya kwamba ODM is here to stay. ODM is the largest party in the Republic of Kenya. ODM is the official opposition leader in parliament. ODM is the one that made a handshake with President Uhuru Kenyatta, and we are ready to support that handshake to the end. We will support BBI to the end. Exactly. Watu ambao wamekuja juzi wasitishe sisi bana. Watu ambao wamekuja juzi wasitishe sisi bana. Sisi ndio tulijua handshake imetoka wapi na BBI imetoka wapi. Tusitishwe. Tumevumilia, tumenyamaza. Wanafikiri sisi, ndugu yangu, when ODM speaks, you know who's speaking. There's a country speaking, not small parties like Savula and these kind of people. So kwa hiyo machache tuheshimiane. Heshima sio utumwa, tuheshimiane tafadhali. Karibu bana. No, ongeza kidogo bana. Ongeza bana, tuheshimiane bana. One thing I want to say is the way to grow a political party is to focus on specific agendas. And ODM cannot and must not be the agendas for all the other political parties. There seems to be a consolidated effort by all the other political parties to try to go against ODM. ODM all the time. I think BBI was to unite Kenyans, and BBI was for all Kenyans. So why is it that parties like ANC would fight tooth and nail to make sure that ODM is out of that BBI battle so that they can find a seat at the table? There's a seat for everybody on that table. They don't have to try to push out ODM. ODM is a supporter and a proponent of BBI, and we will never move in order to give space for ANC. Parties that have no conviction, because ODM has been convicted right from the start to support BBI, and we will not move out of this table to create space for them. So being baby cries about ODM is not the agenda that will grow those small parties. They need to find other agendas that will grow their parties. Asante sana. Yes. Kuhusu mambo ya BBI. Yes. Tumekuwepo na fununu kwamba labda kuna mchecheto katika handshake. Mchecheto maana yake nini? Na kwamba mgawanyiko na kwamba labda ODM huenda na hata secretariat imetolewa ikapelekwa kwa ofisi ya Kibicho, na kwamba ODM wanapanga kujitoa katika shughuli yote hii ya kubadilisha katiba. Hakuna secretariat ambaye imetolewa kwa ofisi yake. Secretariat bado iko ofisi yake. Hata leo nilikuwa kama co-chair. The secretariat is operating and functioning very well. Number one. And secondly, don't push ODM out of BBI by force. There are forces who have, small boys who have come to town now, who really want to push ODM out of BBI. I don't know for what reason. ODM is one of the parties that have huge stake in the BBI as a party. How do you walk out of your own agenda? How do you walk out on your own, constitutional amendment bill? I represent ODM as a co-chair in the secretariat. Have I resigned from the secretariat? No. ODM is strong. ODM is supporting the BBI, and ODM will support the handshake. Those people who are dreaming that
ODM will walk out of sijui what. Those are old way of doing things. We are beyond that, that era now. We are past that era, I mean. Hawa ni kama fisi ambayo wanangoja, wanatembea nyuma ya handshake na BBI, wanafikiri mkono itaanguka. Watangoja paka dunia iishe. Hakuna siku tutawachana na BBI, na hakuna siku tutawachana na handshake, na hakuna siku tutawachana na agenda ya kuunganisha wa Kenya, kwa sababu hiyo ndio maana ya handshake na hiyo ndio maana ya BBI. Hakuna siku. Kama unangoja hiyo ifanyike ili ukuwe rais, vile mimi naona wengine wanalialia hapa, mtangoja hapa. Hiyo ni kama ile yenu ya zamani ambayo mlijaribu mkaanguka naye. So hakuna siku. As a proponent of the BBI process, are you concerned that there are possible sort of machinations to delay the process, looking at the court decision and then of course the joint jailer committee, also the meetings are you concerned? No, I am not concerned in any way, because the committee, the jailer committee is doing their work. They are doing their work in accordance with the standing orders and the constitution. In the end, they will present a report to Parliament, both the National Assembly and the Senate. So there is no cause for alarm. There is no cause to worry. And the courts they will take their own decision. And I know they are cognizant of the fact that this is a Kenyan-driven agenda. It's a popular initiative. So the courts are not living in vacuum. They are living in Kenya. So I expect them to make their own decision, which is based on justice. So the BBI is on course. Reggae is on course. And I can tell you, latest by July, God willing, we are going to have a referendum in Kenya. I can tell you for free, as the co-chair of the Secretariat. With the ouster of Malala, maybe are we expecting maybe a ODM extending to Junior, Mutula Junior, maybe? No. Those are issues that are relating to the Senate. Stop. You know, tomorrow you will say, are you extending the disciplinary of Malala to Junet? Don't make your own conclusions. Malala has been removed based on gross misconduct and indiscipline, not, a character that is not showing leadership. Is a character, because how do you beat up people in an election? Sure. How? And you create violence like a goon. Then you call yourself a leader. What kind of leader is that? So please, we are not extending to anyone. We are not in a war with anyone. We are not fighting anyone as ODM. We are just doing our work as a party. Wakilisha hiyo wabunge hawa wakaaji wa hiyo eneo, lakini mimi ni Muislamu na wale nawakilisha ni Wakristo huko. Hiyo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu ama sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Unaona vile watu ni wakarimu na vaa namna hii na wananipatia kura. Watu wazuri sana. Watu waachie hapo. Sasa jambo la kwanza, leo tuko hapa na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Tuko hapa na wabunge wenzangu wakiongozwa na kiongozi wetu wa bunge Mheshimiwa Amos Kimunya ambaye ni majority leader. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama Waislamu tumesherekea Eidul Adha ambaye tumechinja, tumekula, na leo umetualika hapa ili tusherekee na Waislamu wenzetu. Kuna pia madada zetu pia wako hapa ambaye ni viongozi pia. Mheshimiwa Mishi Boko yuko hapa, Mheshimiwa Aisha Mohammed pia yuko hapa, Mheshimiwa Rachel Shebesh pia yuko hapa. Wote pia wamekuja kusherekea na sisi pamoja. Mimi yangu ni mafupi, ni kualika wabunge wenzangu kama kinara ili waje wasalimie. Lakini machache ambayo ningependa kusema ya kwamba sisi kama jamii ya Waislamu katika nchi hii lazima tujipange na lazima tukue na maono ndefu. Lazima tujue mwelekeo ya nchi inaenda wapi. Hatutaki kukaa pembeni tena. Tunataka tukae ndani ya serikali kama watu ambao wanatambulika. Ni kweli ama sio kweli? Ni kweli ama sio kweli? Sisi tunataka watu ambaye tunataka kuungana na viongozi ambaye watapeleka agenda ya Waislamu katika nchi hii mbele. Nimeshangaa sana siku karibu hapa nimeona Waislamu, unajua ni watu ambaye wanaamini sana dini yao, ni watu ambaye wanakinaa ile ndogo wako nayo ndio wanaridhika nayo, kwa sababu hiyo ndio nisful iman, si namna hiyo? Nimehuzunika sana nilipoona
watu wanarudisha Waislamu chini kiwango ambaye sasa wanataka kuweka hao kwenye kiwango ya handouts ya kupewa kitu kidogo kidogo. Mtu anagawa mbuzi, mtu anagawa kuku, mtu anagawa nini. Waislamu ni watu ambao wanaheshimika. Waislamu ni wafanyabiashara, hata kama ni biashara ndogo, hata kama ni kubwa, ni watu ambao wanajikakamua wenyewe. Inafaa uongeleshe Waislamu katika hiyo kiwango, sio kiwango ya chini vile mimi naona. Na mandugu zangu, wakati uchaguzi unapokaribia kama sasa hivi, kuna manabii uongo wanajitokeza wengi sana, ambao wanaeneza kila pahali, tutafanya hii, tutafanyia hivi, tutafanyia Waislamu. Wengine wao ambao wanasema hivyo wamekuwa serikalini sasa miaka 9 katika ngazi ya juu sana, na hakuna chochote wamesaidia nayo Waislamu. Kweli ama sio kweli? Kuna Muislamu hapa ambaye amenufaika na hiyo? Tuende mkono juu. Wamekuwa serikalini mwaka 9 na anakuja kuambia Waislamu juzi hapa, mkinichagua nitawafanyia hii, nitawafanyia kile, nitawafanyia hivi. Mbona usiwafanyie Waislamu sasa hivi? Kwa sababu sasa uko serikalini. Mbona usiwasaidie Waislamu? Mbona unaangoja paka uchaguliwe na sasa hivi uko na mamlaka, uko na authority ya kusaidia Waislamu? Wengine hata ukiangalia ofisi yao tukitembea, hakuna hata Muislamu mmoja anafanya kazi, na wanakuambia unichague mwaka 2022. Takbir! Lazima tukue watu ambao wako na dhamira. Tusiwe tu watu wa kubebwa hivi kama gunia ya viazi. Waislamu, ndugu zangu Waislamu, wengine wao wanachangia tu, sio ati mimi nachukia kanisa. Kanisa pia ni pali patakatifu, pali pa nyumba ya Mungu, lakini huwezi kuona yakichangia msikitini. Huwezi kuona kitu wakichanga msikiti. Sijawahi kuona misikiti ikichangiwa, sijawahi kuona madrasa ikichangiwa, sijawahi kuona. Lakini kila Jumapili, kila Jumamosi unasikia 5 milioni, 6 milioni, 10. Kwani sisi hatuna haja na pesa ya kujenga misikiti? Kweli au si kweli? Kweli au si kweli? Ndugu zangu Waislamu, takbir! Takbir! Ndugu zangu Waislamu, mimi ni Muislamu mwenzenu, lakini nimechaguliwa na watu ambao sio Waislamu. Tena nimechaguliwa na watu ambao sio kabila langu. Mimi ni Msomali. Lazima tuangalie kila mwaka mashaikh zetu sasa wanataka kuwa kama sijui ina gani, kila siku wanaenezwa, wanaitwa tu hivi, wanatuambia tuelekee hivi, tuelekee hivi. Hapana. Safari hii lazima Waislamu wakae chini kwa kikao na wazungumuze mambo yao kama Waislamu. Na sisi sio wajinga, tunajua nani tumetoka naye mbali na tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Tunajua Waislamu. Mimi sitaki kuchokesha ninyi na maneno mingi na hasira, kwa sababu unajua nyinyi Waislamu mko wengi hapa. Pale mimi natoka, Waislamu ni watu kama 600 hivi au 400. Ndio mimi unaona mimi naongea namna hii kwa sababu nataka mambo yetu yaangaziwe kwa njia ya hali ya juu. Sasa tuko na Governor Joe hapa. Amesema anataka kusimama rais ya Kenya katika chama ya ODM. Upandile ingine ni kupigia mtu mmoja makofi tu. Hakuna Muislamu hata anaweza kutaja ya kwamba anataka kusimama rais. Umesikia Muislamu ametaja huko? Hakuna. Sisi kama viongozi ambaye tuko katika dini ya Waislamu, Kiislamu, sisi tumekuzwa, tumefikishwa pale tumefika na Mwenyezi Mungu, lakini kupitia Raila Amolo. Kweli au si kweli? Mandugu zangu, kumalizia, mimi sitaki Waislamu wabaki nyuma. Mnaona vile nchi inaelekea. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga wamekuja pamoja ili tupate amani katika taifa letu. Na kama unataka kujua hiyo amani ni ya ukweli na ya kudumu, angalia leo nani amekaa na sisi hapa. Tuko hapa na wabunge ya ODM na tuko hapa na wabunge ya Jubilee wakiongozwa
na kiongozi wa wengi bungeni Amos Kimunya yuko hapa. Hiyo ni dhihirisho kikamilifu ya kwamba Wakenya wanataka wakuwe kitu kimoja. Nitazungumza zaidi. Ashu pia yuko hapa, nimesikia. Asante sana. Nitazungumza mengine baadaye. Wacha kwanza nipatie wabunge wenzangu nafasi ili wawasalimie. Tuko hapa na chairman ya kamati ya sheria, Justice and Legal Affairs Committee, mbunge kutoka Kiharu, county ya Murang'a, Kangema, mbunge kutoka Kangema. Yeye ndio hata acting MP ya Kiharu. Kiharu pia haina mbunge, mimi najua. Yule Ndindi Nyoro mtu alipotea njia. So mbunge wa Kangema, salimia. Tumia hili. Nasema jambo. Ndugu zangu Waislamu, Mungu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Mimi ni Mkristo, lakini nimekuja hapa leo nikiwa na baba wenzangu hapa nishirikiane na nyinyi kwa sikukuu kuu ya Ida. Vile mumeelezwa na Junet, sisi tukisimama, wale wote unaona hapa, tukiwa na baba ndio alianza demokrasia hapa, wale watu wako hai, sisi tukamfuata. Hata wale waenjoy wanasema sijui wanapora Kenya, wako na kauhuru kidogo juu ya baba. Hata mimi niko na uhuru, hao watu wa media wako na uhuru sababu ya baba. Kwa hivyo tukienda kuchagua viongozi wetu, nauliza nyinyi muangalie, muchungulie vizuri, muone karakta, huyu ni mnyama kutoka wapi, huyu ni wa wapi, huyu ni wa wapi. Jana nilikuwa nasikia wanatupia ati hawa wanataka kubadilisha katiba ili wapate vio. Bwana wanazunguka hapa Kilifi kama watafuti cheo. Aende akae kwake huko Sugoi. Kitu gani namleta hapa Majengo kama sio kutafuta cheo? Unajua ujinga kama hiyo nikisikia ndio nakasirika. Hata naweza ongea hata Kijaluo hapa sasa. Ati anatafuta, ati wale wanazunguka, Raila sijui anazunguka anatafuta cheo. Sijui wewe kitu gani imekutoa kwako Eldoret kuja hapa Kilifi kama sio kutafuta cheo? Na wewe tena unazunguka na mama ya watu. Nimekutana na Owen Baya na wengine ambao wamechaguliwa kwa ODM. Siku ya mwisho Aisha Juma aliniambia ya kwamba yeye anaenda kwa serikali. Ati anasema anaenda kutembea na deputy president ambaye ni deputy ya Uhuru, na mimi nataka niingie kwa serikali. Nimeambia unaenda kutafuta nini kwa serikali? Anasema unaenda kutafuta maendeleo. Unaenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani? Nataka nisaidie watu wangu wa Kilifi. Sasa nimeuliza leo asubuhi hapa kwa chai, Aisha ameleta maendeleo gani baada ya kwenda kwa serikali ya deputy president? Nimeambia hakuna chochote ambaye imefika hapa. Ile imefika hapa ni majonzi tu, kifo ya Ngumbau Jola peke yake ndio imefika hapa Kilifi. Hakuna wengine ambaye imefika hapa Kilifi. Wakati Uhuru Kenyatta amekuja hapa, amezundua barabara ya kwenda Salagate, amezundua barabara ya kwenda Bamba. Yeye na deputy president ni kutembea hapa tu na kugeuza makiuno na vitu vingine kama hivi hapa. Jana nimesikia walikuwa hapa Kilifi Majengo. Nimesikia deputy president akisema tunataka kubadilisha mazungumzo, tunataka kubadilisha mjadala. Mjadala lazima iwe ya mtu ya chini, lazima iwe mjadala iwe ya uchumi, iwe sijui nini. Amekaa kama deputy president ya Kenya mwaka 8. Leo ndio amegundua lazima badilishe mjadala hapa Kilifi. Mbona hakubadilisha kuanzia mwaka 2013 mpaka leo? Leo ndio amegundua ya kwamba anaweza badilisha mjadala. Unajua wakati ya uchaguzi ikifika, kuna manabii wa uongo ambao wanakuja wengi sana. Manabii wa uongo kama huyu William Ruto huyo. Na unajua huyo Aisha mimi nimemwonea huruma. Unajua huwezi kwenda kwa njia ambaye ni njia shetani, njia ambaye haieleweki. Hata kama unasema kiuno kina kazi, hata kiuno inafaa iwe na matunda na mazao.
Huwezi kuzungusha kiuno bila manufaa yote hiyo. Hiyo ni hasara kubwa kwa watu wa Kilifi. Sikia maneno. Lazima ilae matunda, lazima ilete manufaa. Huwezi kuzungusha tu bure namna hiyo tu. Hiyo ni hasara kubwa sana. Sasa huyu jamaa anakuja hapa, anazunguka, hati anasema nataka kusaidia wanyonge, nataka kusaidia maskini, nataka kusaidia sijui nani. Mwaka hizi 8 yote alikuwa katika serikali, katika kiwango ya deputy president. Aisha alituacha akisema anaenda kwa serikali. Amelete nini hapa Kilifi? Niambie mradi mmoja, hata mmoja ambaye wamelete. Wacha hii pesa ndogo hii wanapeana hapa, hii handouts hii ambayo wanapeana watu. Hiyo ni pesa yetu ambayo inafaa tukule. Lakini kama watu ya serikali wamelete nini hata project moja ya kusaidia wananchi ya Kilifi hapa? Sasa yule mtu atatusaidia. Kwanza Mwenyezi Mungu atatusaidia. Baada ya Mungu, yule mtu atakomboa nchi yetu, ambaye atakuja kusaidia sisi kama wananchi ya Kenya. Tukiwa popote hapa Kenya, tuwe Migori, tuwe Busia, tuwe Kakamega, tuwe Mandera, Garissa, Kilifi, Mombasa, ni Raila Amolo. Standing orders are clear. You can use 3 languages. You can use English, you can use Kiswahili, you can use sign language. Honorable Sudi can use sign language. If the other 2 have got limitations on those other 2, Mr. Speaker, either English or Kiswahili. Or I can amend the standing order on his behalf so that we can get interpretation for mother tongues. Here, Mr. Speaker, he can come here. If the standing order will allow us speak in his Kalenjin language, then another member who's learned like Professor Tuitok can interpret for him that the member is saying this and he's saying or Kamket is here, Mr. Speaker. Or Sosion, who's nominated, who has no much work to do. Mr. Speaker, Mr. Speaker, the matter, it's really, I really felt very bad, Mr. Speaker, as a member of this House. I felt that the meaning of this House should be done by other people, but not a member of this House who enjoys privileges, Mr. Speaker, as a member of the House. Mr. Speaker, if we demean our House, it is our own problem, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I want you to look into that matter, and if possible, the standing order has allowed me to name him. But, Mr. Speaker, as the chairman of the Powers and Privileges Committee, Mr. Speaker, I beseech you to summon that member, Mr. Speaker, and take disciplinary action against him the way Deka Jamaa used to do when he was the chairman of the disciplinary committee in Kanu, Mr. Speaker. I know, Mr. Speaker, the Nyanza people speak very good English, and the Queen's language for that matter. And, Mr. Speaker, that is the only thing that they inherited from the European when they were living the colonial times. They never got learned. They were left with English, Mr. Speaker. And up to now, they are the custodians of that language. But, Mr. Speaker, it is very, very unfortunate that a member can speak in that manner and impute improper motive to this House, Mr. Speaker. Mr. Speaker, a member of Parliament has 3 roles as per the Constitution: legislation, oversight, and representation, Mr. Speaker. You can represent your people in funerals, and you can oversight even in your house, and you can do other oversights, as Honorable Millie has alluded to one time. But legislation can only happen inside this House, Mr. Speaker. And 90% of this work we do here is legislation, including the money the Honorable Member is using outside there of Constituency Development Fund must be legislated here and voted for here in form of a budget and a voted, Mr. Speaker. And in the committees, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if we don't stop evil, Mr. Speaker, then it's going to be the norm. Everybody will think you can attack Parliament at any time as you wish. How can a member of this House, Mr. Speaker, speak so badly about this House that he has other serious business to do, and even if he doesn't attend House businesses, he will still be re-elected? Who are these people who don't judge their member whether he attends Parliament or not, Mr. Speaker? This must be a constituency in Uganda or Tanzania or somewhere else, not in Kenya, Mr. Speaker. And I'm not saying that members of those other countries don't attend, but I'm alluding that this House is so important, Mr. Speaker, that a member cannot speak the way Honorable Sudi has. Kuwa mbunge unasafanya kazi tofauti. Kuna mwenye anasafanya kazi kule nje, kuna mwenye anafanya kazi kule kwa komiti, kuna mwingine. Lakini mimi hiyo bunge ninacheza role kubwa sana, kwa sababu kuna mambo mingi yakitaka kupitishwa ila muhimu.
huwa sisi tunapatikana kule bunge. But we are not idlers. Nataka niambia kuna watu wa Kiingereza mingi wale tumewachia hiyo kazi ya bunge. Wale marafiki zetu kutoka upande wa Nyanza, kutoka ile makona zingine, kuna watu wanasungukianga hapo bunge. Vijana oye! Vijana mpo? Mimi ndio Junet Mohammed. Mimi ndio nani? Sasa kwa sababu baba yuko, tutazungumza kidogo. Jambo langu ya kwanza nataka kusema ya kwamba tumekuja hapa kwa mambo ya hii BBI ni jambo ambaye itakomboa hii nchi. Hii ndio kitu ambaye itakuja kusaidia hii nchi kwenda mbele. Lakini kuna watu wengine ambaye Mungu ameleta hawa hapa duniani kupinga kila kitu. Waliteremka kutoka mbinguni, Mungu alitengeneza hawa, akaleta hawa hapa ili wapinge kila kitu. Kitu ya kusaidia wananchi, kitu ya kusaidia wamama, kitu ya kusaidia vijana, kitu ya kusaidia wazee. Hawa kazi yao ni kupi. Simulisikia vile kamanda amesema mwaka ya 2010 wakati tulikuwa mababa alikuwa analeta katiba mpya, walivaa kofia nyekundu na wakasema hawataki, wako kwa no. Na hiyo katiba ndio imeleta devolution ambayo imesaidia Turkana kupata 15% ya rasilimali ya Kenya. Na sasa hivi baba anasema na Uhuru wanataka kuongeza hiyo ndani ya BBI itoke 15% iende paka 35%. Sasa wanapinga kwa sababu wanataka pesa ibaki huko Nairobi ili wakule. Si mnakumbuka vile walikula Aror na Kamwarer? Wanataka pesa ibaki wapi? Hawataki pesa ikuje hapa mashinani. Ndio maana wanakuja hapa wanasema hawataki BBI. Tunasema shetani Shetani afanye nini? Jambo la pili. Mimi nimeshangaa kabisa. Kwa sababu jana nimeangalia TV nikiwa hapa Lodwar. Nimeona kama William Ruto na watu yake wako huko Kilifi. Nimeshangaa wanakuja kwa rally kama hii ya kuongelesha wananchi. Mtu anakuja na gari kubwa ya Toyota V8, anashuka, anapanda inaitwa nini wheelbarrow ili azungumuze na wananchi. Sio ni conman. Hiyo si ni kulagai wananchi. Unakuja na gari kubwa ambayo iko na air condition na unasikia na tena umekaa ndani na Aisha Juma. Mnanongezana hapo ndani, mnasikia raha. Mkifika kwa wananchi mnapanda juu ya wheelbarrow, hata sisi pia ni maskini kama wanafikiri wananchi ni wajinga. Nyinyi ni wajinga. Nyinyi ni wajinga. Wangapi wanasema tena shetani ashindwe? Abaki na Aisha Juma ndani ya gari. Asije akadanganya. Siku hizi tena nimeona anatembea hata na mtu mwingine ambaye mimi nilikuwa nafikiri ni mlemavu. Kumbe yeye ni mzungu ambaye sasa tunataka katiba ibadilishwe wazungu yote wakuwe kama walemavu. Huyu mtu anaitwa Isaac Mwaura. Mimi nilikuwa nafikiri yeye ni mlemavu ambaye inafaa saidiwe. Kumbe yeye ni mtu ambaye ni mzungu ambaye ni nyeupe tu. Sijui alipaka hii kala ya kuimpeach. Ndio inaitwa nini bleaching. Akafanya bleaching ili apate nomination kwa hivi. Kwanza alipata kwa ODM, then baadaye akaenda kwa Jubilee, sasa ameenda kwa Wilbaro kutafuta sijui safari atapaka rangi gani tena kwa mwili ili apate kwa hiyo. Jambo la tatu. Jana nimesikia tena. Unajua siku hizi kuna maajabu hapa Kenya. Nimesikia mimi wale ambaye nimejua wanafaa wasaidiwe ni wale ambaye wako na albinism. Sio wazungu kama hii mnaitwa nani Isaac Mwaura. Isaac Mwaura sasa amegeuka. Amekuwa mzungu. Jambo la tatu. Asante sana. Vijana wewe. His Excellency the Prime Minister na wabunge wenzangu na viongozi wako hapa. Kwanza kabisa Mheshimiwa Prime Minister, ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru vijana wenzangu kwa kuja kufika hapa leo ili tuzungumze pamoja. Ninakupatia fursa kila mtu ya kuzungumza kama mimi ambaye ni kiongozi ya huko vijijini ambaye sasa naongea na watu wa Nairobi.
Ya kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna viongozi wengine ningependa niwapatie nafasi dakika moja pia waseme, lakini tutapatia yeye. Yangu ni kusema hii safari ni ya BBI, kuhakikisha ya kwamba BBI imepita vilivyo, na pia ni safari ya kuunganisha viongozi ya vijana ya ODM na Jubilee wakuwe kitu kimoja. Ili handshake mashinani. Handshake iende wapi? Mashinani. Ili wananchi sasa wapate manufaa ya hii handshake kupitia BBI. Ya pili, mimi siwezi kuzungumza juu ya mambo ya hasla, sijui nini. Hawa watu, unajua, niliona kama wamezindua chama juzi ambayo inaitwa UDA, na nilikuwa nafikiri hasla atakuwa chairman ya party. Sasa Mudhama ndio chairman ya party. Sasa Mudhama naye ni hasla jamani. Mudhama ni hasla. Mtu ambaye ana nyumba hapa Nairobi karibu 400. Sasa unaweka chairman ya chama yako na wanadanganya watu ati wewe ni chama, wewe ni hii party ni ya hasla. Na sasa anataka kusema ya kwamba hii chama ni ya hasla. Na viongozi ya chama yote ni mabonyenye na wale ambaye wako wamejaa na mali ya wananchi. Sasa huyu mama Margaret Wanjiru ni hasla. Mama ambaye anarogota sadaka ya kanisa. Mama amerogota sadaka ya kanisa kama sisi tuko shuleni. Alikuwa anarogota sadaka tu. Ajie pia ni hasla. Amevaa hapa kola nyeupe, anasema praise the Lord, amen. Na ajie ni hasla. Unajua ujinga kama hiyo nikiona hapa Nairobi ndio mimi narudi Migori. Ujinga kama hiyo. Ujinga kama hiyo nikiona hapa Nairobi, mimi mara moja naenda Suna. Nasema hii ndio ujinga gani sasa hii? Sasa ya mwisho ni kusema ya kwamba sisi kama BBI bado hatujazindua kampeni yetu. Bado tulikuwa katika process ya kurogota signatures, kupambana na IBC ili wahakikishe wamepitisha. Kuanzia sasa ndio tutazindua kampeni BBI. Na nawahakikishia vijana ya kwamba nyinyi ndio mtaongoza hii kampeni ya BBI. Tunataka vijana ndio wako wapi? Kwanza nataka kushukuru nyinyi sana. Shukule tulikuwa tunaenda IBC kupeleka signatures. Vijana walijitokeza kwa nguvu sana. Wakatokaana na hawa IBC. Mpaka Chebukati ilibidi teremke kutoka ghorofa ya 10 kuja chini. Alipoona nyinyi hapo nje. So mimi nasema nyinyi ndio mtaongoza hii kampeni ya BBI. Jambo langu la mwisho kabla sijaita ni ya kwamba sisi tumejipanga. Unajua nilisikia president akisema huko Vihiga, saa hii ni wakati ya watu wengine kama mimi. Wale ambao wameshakola wameshapata hiyo president. Lakini nimesikia juzi Ruto akilia sana, akisema ya kwamba mimi nikichagua Uhuru Kenyatta nilikuwa nachagua kama Uhuru Kenyatta, sio kama Mkikuyu. Na hii ndio nimewekea hii Wakikuyu ya 10 yako 10 imetoka basi. Kama ulikuwa unachagua Uhuru Kenyatta kama Uhuru Kenyatta, na hii ndio nimewekea watu wa Mount Kenya ati 10 ni ya Uhuru 10 ni imetoka wapi hiyo? Sasa hiyo inamaanisha wananchi wachague ile vitu wanataka, kila mtu iko na uhuru wake, hakuna deni hapa Kenya. Si namna hiyo? Tuko na deni ya China peke yake ambaye tuko na deni ya China peke yake ambaye mingi yake ilikuwa ya Kamwarer na hao ndio waliingia kwa hiyo China pia. Kwa hiyo machache kwanza waje nipatie dakika